Dear friends, welcome to his American English Center. Renan Martin. We have come here to the video number 169. Is the adjective phrases in part of speech. Number 1 is noun. Number 2 is verb. 3 is adjective. Qualifying a noun is called an adjective. Modifying a verb is called an adverb. Now you are qualifying a noun. So two parts of speech you are seeing. Noun and its description. With a phrase and without a phrase. Without a phrase is a single word, adjective. With phrase you find a lot of words joined together to describe about a noun. Replace each of the following adjective phrases. So the noun is described in few words. So you have to change that few words into a single word that are underlined by an adjective of the same meaning. See, adjective phrases you have to suit with an adjective. He wore. The past tense of wear is wore. You wore a dress. I wore chodidar. Past tense. I wear. I wore. So he wore a turban made of silk. He wore a turban. He may be a Sadachi. Wore a turban made of silk. So, made of silk. How do you change? This is a phrase. So, what type of turban? Made of silk. So, the made of silk should be replaced with a single adjective. This made of silk is an adjective phrase. Description about the turban. So, how do you change into a single word? He wore a silk turban. Right? Silk turban. What type of turban it is? Silk turban. So, turban is a noun. Silk is an adjective. Turban is a noun. Made of silk is the adjective phrase. So, describing about turban in few words, it is called phrase. And this is called adjective phrase. This adjective phrase should replace with a single adjective. There you are using silk turban. He has done a deed of shame. Deed means what? Action of shame. He has done a deed. A deed means action. That action is of shame. So, the deed is the noun. Of shame is the adjective phrase. So, how do you change into single adjective? He has done a shameful deed. He has done a shameful action. So, deed is a noun. Shameful is an adjective. Single word. Phrase is changed into a single word. He led a life devoid of blame. Devoid means what? Without any blame. He led a life. Nobody has the right to blame upon him. Such a life. So, he led a life. Life is the noun. Devoid of blame means no blame at all. So, this is an adjective phrase. Adjective phrase. So, how do you change this devoid of blame into a adjective, single adjective? So, he led a blameless life. Life is a noun. Blameless becomes an adjective, single word. It is replaced with. I met a little girl from cottage. So, girl is a noun. From cottage is the adjective phrase. 2 or 3 words joined together to describe the girl. You have to use only the single word adjective. So, I met a little cottage girl. Cottage becomes an adjective and girl becomes a noun. Balu was a man with plenty of impudence. What do you mean by impudence? Stupidity. Nonsense. Impudence. A life of something which is not good. Prudence means what? Very good. Impudence means is not good. Balu was a man with plenty of impudence. So, so man is a noun. So, what type of a man he is with a plenty of impudence? So, it becomes an adjective phrase describing about the man with a lot many words. You have to replace with a single word. So, Balu was an impudent man. So, man is a noun. Impudent is an adjective. Single word is called adjective. Describing about the man in few words is called phrases. Adjective phrases. From this village in the mountains came a chieftain of a great fame. From these mountains came a chieftain means what? A big leader, chief of great fame. He got very high popularity. So, what is the noun here? Mountainous village. Village is the noun. In the mountainous becomes the adjective phrase.
So how do you change this in the mountains into single word? From this mountainous village came a chieftain of a great fame. So mountainous becomes an adjective and village becomes a noun. That is village phrase, and village is now the Rajput leader was full of hope, free from fear. So what is the noun here? Rajput leader is the noun. Full of hope is the adjective phrase. Free from fear, it is also one as an adjective phrase. So you want to change into single word. Rajput leader was full of hope changes into hopeful. So this is an adjective modifying or qualifying the Rajput leader. And fearless soldier. Soldier is a noun. And free from fear changes into fearless. This is an adjective. Fearless. Nelson was a boy without fear. Nelson was a boy without fear. Boy is a noun. Without fear is the adjective phrase. So Nelson was a fearless boy. Boy is a noun. Fearless becomes an adjective. Nobody likes a person with a bad temper. So nobody likes a person with a bad temper. So temper is a noun. With a bad, it becomes an adjective. So person is a noun. Person is a noun. With a bad temper becomes an adjective phrase. So nobody likes a bad tempered person. It is an adjective. So with a bad temper changes into a bad tempered. I admit that he is a man of sins. I admit that he is a man of sins. A man is a noun. Of sins is the adjective phrase. So you are changing, I admit that he is a sensible man. So sensible becomes an adjective, man becomes a noun. The tops of the mountains were covered with snow. The tops of the mountains were covered with the snow. So tops becomes the noun. The mountain tops. Okay, mountain tops. So the tops of the mountain. Tops is the noun. Mountain of the mountains becomes adjective phrase. So mountain tops. So this mountain becomes an adjective. Were covered with the snow. He is an author of great versatility. Versatile, you say versatility. Versatile means what? He is able to do many things. Lot of capabilities. Multi-dimensional talented person. You call him as a versatile person. Versatile. He is an author of great versatility. So versatility becomes a noun. Noun is he is the noun. Great versatility. So versatility is the noun. So he is a versatile author. Versatile is the adjective. Of great versatility becomes the phrase, adjective phrase. So he is a versatile author. So adjective, and author is the noun. It is of no use. So it is a noun. No use is the adjective phrase, and you have to change into single word. It is useless. So it is a noun. Useless is an adjective. Not all adjective phrases can be replaced by adjectives. Not all adjective phrases can be replaced. For instance, he never felt the witchery of the soft blue sky. He never felt the witchery of the blue sky. What do you mean by witchery? The cheat of the soft blue sky. He never felt the witchery. Which the people who do magical things is called. They are called witchery. Now coming here, fill in the blanks with suitable adjective phrases. An elephant with a white skin is considered and searched by some people. An elephant dash is considered and searched by some people. You can use a phrase with a white skin. So an elephant is a noun. With a white skin becomes an adjective phrase. Birds of the same feather flock together. People of same type join together. So the birds is the noun. Of the same feather becomes an adjective phrase. It's a life of simplicity.
Life is a noun. What type of life? A simplicity, of simplicity. So adjective phrase. Children like books with pictures. So books with pictures. Books is the noun. With pictures is the adjective phrase. He lost a diamond of great value. So diamond is a noun. Of great value becomes an adjective phrase. A old sage spoke words full of wisdom. What do you mean by full of wisdom? With full knowledge. So words is the noun. Full of wisdom becomes an adjective phrase. She is a woman of great impudence. What do you mean by women of great impudence? Good knowledge. Yes, the women, great. Women is a noun. Of great impudence becomes adjective. John Gilpin was a citizen of renown, very popular. So citizen is a noun. Of renown, adjective phrase. Draw a picture of your school. Of your school, picture. A picture is a noun. Of your school becomes an adjective phrase. The leaves of this tree are glossy. The leaves is the noun. Of this tree becomes an adjective phrase. He heard the sound of voices. Sound is a noun. Of voices is the adjective phrase. Listen to the sound of the cuckoo. Sounds is the noun. Of the cuckoo becomes an adjective phrase. The verdict. Verdict means what? The judgment of the jury means what? The judges. Was in his favor. So the judge's judgment was in his favor. So the verdict is the noun. Of the jury becomes an adjective phrase. The doors of the office closed upon him. The doors is the noun. Of the office is the adjective phrase. Closed upon him. The water of the canal is very deep. The water is the noun. Of the canal is the adjective phrase. The road leading to the church is very muddy. So the road is the adjective noun. Leading to the church is the adjective phrase. The proprietor of that hotel died yesterday. The proprietor is the noun. Of that hotel is the adjective phrase. The paths of glory lead but to the grave. The paths is the glory is the adjective phrase. Paths of glory lead but to the grave. What do you mean by that? Whatever name and fame you want to get it, finally you die. Grave is the burial ground. Able to understand? So adjective is the single word describing a noun. Adjective phrase is group of words describing a noun. So you are changing adjective phrases to adjective and adjective to adjective phrases. Got it? So நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரென்னன் மார்ட்டின் புக் அட்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேசஸ். ஒரு பெயர் உரிச்சொல்லினுடைய சொற்றொடர்கள். சொற்றொடர்கள் என்றால் என்ன? பெயர்ச்சொல் என்றால் என்ன? பெயர் உரிச்சொல் என்றால் என்ன? இந்த பேனா என்பது பெயர்ச்சொல். இந்த சென்னை என்பது பெயர்ச்சொல். எப்படிப்பட்ட பெயர்ச்சொல்? எப்படிப்பட்ட சென்னை? எப்படிப்பட்ட பேனா? நல்ல பேனா, குட் பென். எப்படிப்பட்ட சென்னை? பெரிய சென்னை. ஆக ஒரு வார்த்தையிலே சொல்லக்கூடியது அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய பெயர் உரிச்சொல். அந்த பெயர் உரிச்சொல்லையே நீங்கள் விவரித்து அதை இன்னும் கொஞ்சம் 3, 4, 5, 6 வார்த்தைகளிலே விவரித்து சொல்கிற பொழுது அது பெயருரிச்சொல் சொற்றொடராக பெயர் சொல்லை உரித்து சொல்கிறது. சென்னை வடகோடியில், இந்தியாவினுடைய வடகோடியில் உள்ள சென்னை, தென்கோடியில் உள்ள சென்னை, அதாவது த சதர்ன் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் சென்னைன்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ சதர்ன் மோஸ்ட் பார்ட் என்பது சென்னையை விட்டு சொல்கிறது. நல்ல சென்னை என்பது இந்த சதர்ன் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா என்று இன்னும் கொஞ்சம் 4-5 வார்த்தைகள் வைத்து விவரித்து சொல்கிறாய். அந்த விவரித்தலை அட்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்கிறோம். இங்கே அட்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸை வைத்து சொற்றொடர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை ஒரே சிங்கிள் அட்ஜெக்டிவ் வேர்டாக சொல்ல வேண்டும். ஹி ஒரே டர்பன் மேட் ஆஃப் சில்க். அவன் ஒரு தலைப்பாகை அணிந்தான். அது சில்கால் செய்யப்பட்ட தலைப்பாதை பாகை என்று எழுதியிருக்கிறது. டர்பன் என்பது தலைப்பாகை. மேட் ஆஃப் சில்க் என்றால் சில்கால் செய்யப்பட்டது. இந்த மேட் ஆஃப் சில்கை ஒரே வார்த்தையில் சொல்கிற பொழுது ஒரு சில்க் டர்பன், அவன் ஒரு சில்க் டர்பனை அணிந்திருந்தான். சில்கால் தயாரிக்கப்பட்ட என்பது சில்காக மாறிவிடுகிறது. ஒரே வார்த்தையாக வருகிற பொழுது பெயரோடு சொல் அட்ஜெக்டிவ். இது பல வார்த்தைகளாக சொல்லுகிற பொழுது பெயரோடு சொல் சொற்றொடர் என்று சொல்கிறோம். he has done a deed of shame. அவன் ஒரு செய்கை, டீட் என்றால் செய்கை செய்தான், ஒரு செயல் செய்தான், அது கேவலமான செயல். ஆஃப் a shame என்று சொல்லும்போது கேவலமா. அப்ப he has done a shameful deed. அவன் ஒரு கேவலமான ஒரு செய்கையை செய்தான். கேவலமான,
கேவலம் மிகுந்த ஆஃப் ஷேம் என்று சொல்கிறோம். அதே என்று ஷேம்ஃபுல் என்று ஒரே வார்த்தையில் போட்டு விடுகிறோம். ஹீ லெட் எ லைஃப் டிவாய்ட் ஆஃப் பிளேம். அவன் ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தான், குற்றங்குறைகள் சொல்ல முடியாத வாழ்க்கை. டிவாய்ட் என்றால் என்ன? இல்லை. பிளேம் என்றால் குற்றங்குறைகள், குற்றங்குறைகள் இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்தான். ஹீ லெட் எ பிளேம்லெஸ் லைஃப், குறையில்லாத வாழ்க்கையை வாழ்ந்தான். எப்பேற்பட்ட வாழ்க்கை? குறை இல்லாத, பிளேம்லெஸ் என்று வருகிறது. ஐ மெட் எ லிட்டில் கேர்ள் ஃப்ரம் காட்டேஜ். நான் ஒரு குடிசையில் ஒரு சின்ன பெண்ணை பார்த்தேன். ஸோ ஐ மெட் எ லிட்டில் காட்டேஜ் கேர்ள். நான் ஒரு சிறு குடிசை பெண்ணை பார்த்தேன். அப்போ குடிசையிலிருந்து என்று வருகிறது, குடிசை பெண் என்று சொல்கிறோம். அட்ஜெக்டிவாக காட்டேஜ் கேர்ள் என்று சொல்கிறோம். பாலு வாஸ் மேன் வித் பிளென்டி ஆஃப் இம்ப்யூடன்ஸ். பாலு வாஸ் அன் இம்ப்யூடன்ட் மேன், ரொம்ப மோசமான. From this village in the mountains came a chieftain of a great fame. இந்த மலையிலிருந்து வந்தான் ஒரு தலைவன், மிக புகழ் பெற்றான் அந்த தலைவன். ஸோ மலைகளிலிருந்து வந்த தலைவன் என்பது இந்த கிராமம். ஃப்ரம் திஸ் மவுண்டனஸ் வில்லேஜ், இந்த மலைகள் சூழ்ந்த இந்த கிராமம் என்று வருகிறது. இந்த மவுண்டன்ஸ் என்பது மவுண்டனஸ் என்று ஒரே வார்த்தையிலே போட்டு விடுகிறாய். சீஃப்டன் என்றால் ஒரு தலைவன், அந்த கிராமத்தில் இருந்து வந்தான். ராஜ்புட் லீடர் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஹோப் அண்ட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபியர். அந்த ராஜ்புத் தலைவன் ஃபுல் ஆஃப் ஹோப், நம்பிக்கை மிகுந்தவனாக, ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபியர், அச்சத்திலிருந்து விடுவித்தவனாக இருந்தான். ஸோ இது ஒரே வார்த்தையில் இந்த ஃபுல் ஆஃப் ஹோப்பும் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபியர் என்று சொல்வதற்கு ராஜ்புட் லீடர் வாஸ் ஹோப்ஃபுல், நம்பிக்கையுடையவராக, அண்ட் ஃபியர்லெஸ், அச்சமில்லாத ஒரு தலைவனாக இருந்தார். ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபியர், அந்த மூன்று வார்த்தைகளை ஒரே வார்த்தையாக ஃபியர்லெஸ் என்று ஒரே அட்ஜெக்டிவாக சொல்கிறோம். நெல்சன் வாஸ் எ பாய் வித்வுட் ஃபியர். நெல்சன் ஒரு பையன், அச்சமில்லாத பையனாக இருந்தான். நெல்சன் வாஸ் எ ஃபியர்லெஸ் பாய். ஒரே வார்த்தை ஃபியர்லெஸ் போட்டுறீங்க, வித்வுட் ஃபியரை சுருக்கி ஃபியர்லெஸ் என்று சொல்லிவிடுகிறீர்கள். நோபடி லைக்ஸ் எ பர்சன் வித் எ பேட் டெம்பர். யாருக்கும் பிடிக்காது ஒரு மனிதன் கெட்ட மனநிலையில் இருக்கக்கூடியவனை. நோபடி லைக்ஸ் எ பேட் டெம்பர்ட் பர்சன், ஒரே வார்த்தையில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. வித் எ பேட் டெம்பர் என்பதை பேட் டெம்பர்ட் என்று சொல்லிவிடுகிறீர்கள். ஐ அட்மிட் தட் இஸ் எ மேன் ஆஃப் சென்ஸ். நான் ஒற்றுக்கொள்கிறேன், அவனுக்கு புத்தி இருக்கிறது, அவன் தலையில் புத்தி இருக்கிறது. ஆக மேன் ஆஃப் சென்ஸ், அதை ஒரே வார்த்தையில் சொல்கிற பொழுது ஐ அட்மிட் தட் இஸ் எ சென்சிபிள் மேன். நான் ஒத்துக்கிறேன், அவன் ஒரு புத்திசாலியான மனிதன் என்று. த டாப்ஸ் ஆஃப் த மவுண்டன்ஸ் வேர் கவர்ட் வித் ஸ்டோன். மலையினுடைய உச்சி பனியால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. மவுண்டன் டாப்ஸ் என்று ஒரே வார்த்தையில் சொல்கிறாய். டாப்ஸ் ஆஃப் மவுண்டன்ஸ், மவுண்டன் டாப்ஸ் என்று சொல்லிவிடுகிறாய். இஸ் அன் ஆத்தர் ஆஃப் கிரேட் வெர்சட்டாலிட்டி. அவன் ஒரு 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 ஆசிரியன். என்ன ஆசிரியன்? பத்திரிகை ஆசிரியன். எப்பேற்பட்ட பத்திரிகை ஆசிரியன்? கிரேட், மிகச்சிறந்த. வெர்சட்டாலிட்டி, வெர்சடைல் என்று சொல்கிற பொழுது அதிக திறனுடைய, பன்முகம் கொண்ட, மல்டி பர்சனாலிட்டி என்று சொல்கிறோம். வெர்சட்டாலிட்டி, நல்ல ஒரு கேப்பபிலிட்டிஸ், கெப்பாசிட்டிஸ், பல மல்டி டைமென்ஷனல், பல திறன்கள் உடைய வெர்சட்டாலிட்டி என்று சொல்கிறோம். இஸ் எ வெர்சடைல் ஆத்தர் என்றால் என்ன? பன்முகம் கொண்ட, பன் திறன் கொண்ட ஒரு ஆசிரியராக இருக்கிறார். வெர்சடைல். இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ். அதில் எந்த பிரயோஜனம் இல்லை. அந்த நோ யூஸ் ரெண்டு வார்த்தை ஒரே வார்த்தை சொல்கிற பொழுது இட் இஸ் யூஸ்லெஸ், அது பிரயோஜனம் இல்லை என்று வருகிறது. இந்த நோ யூஸ் என்பது இட்டை பெயர் உரிச்சொல்லை, அதாவது பிரதிபெயர் சொல்லை விவரித்து சொல்கிறது. Note that adjective phrases can be replaced by adjective. For instance, he never felt that witchery of the soft blue sky. அந்த அடுத்ததாக இங்கே பார்க்கிற பொழுது fill in the blanks with usable phrases. இப்போ கோடிட்ட இடத்த நிரப்பும் வித் பெயர் உரிச்சொல் சொற்றொடர்களை. an elephant, ஒரு யானை, ஒரு fill in the blanks கோடிட்ட இடம், இஸ் கன்சிடர்ட், அது கருதப்படுகிறது, சர்ச்டு, தேடப்படுகிறது, பை சம் பீப்புள், ஒரு சில மக்களால். ஆக என்ன போடலாம்? ஒரு எலிஃபண்ட், ஒரு யானை, வெள்ளை தோலுடைய யானை, வெள்ளை தோள்களுடைய யானை, வித் ஒயிட் ஸ்கின் என்று போட்டலாம். ஆக இந்த யானையை விவரிப்பது சொற்றொடராக வருகிறது. 4-5 வார்த்தைகள் சேர்ந்து வருகிறது. வித் ஒயிட் ஸ்கின், இது பெயரூறு சொல்லை உரித்து சொல்லக்கூடிய பெயரூறு சொல்லாக வருகிறது, சொற்றொடராக வருகிறது. பேர்ட்ஸ் ஆஃப் த சேம் ஃபெதர் ஃப்ளாக் டுகெதர். பறவைகள் ஃப்ளாக் டுகெதர், பறவைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து போகிறது என்று சொல்கிற பொழுது ஒரே இனத்து பறவை அதனுடைய இனத்துடன் மட்டுமே சேர்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது இங்கே பேர்ட்ஸ், இந்த பறவைகள், ஆஃப் த சேம் ஃபெதர், அந்த பறவைகளை பற்றி விவரிக்கக்கூடியது அதே இனத்து பறவைகள் என்பது பெயருரு சொற்றொடராக இணைக்கப்படுகிறது. ஹீ லீட்ஸ் எ லைஃப் ஆஃப் சிம்பிளிட்டி. அவன் ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறான்.
டேஷ்னு போட்டு ஒரு சொற்றொடர் போடணும். என்ன சொற்றொடர் போடலாம்? ஆஃப் சிம்பிளிசிட்டினா எளிமைன்ற ஒன்று வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். எப்பேற்பட்ட வாழ்க்கை? எளிமையான எளிமைகள் உடைய. சில்ட்ரன் லைக்ஸ் புக்ஸ் வித் பிக்சர். குழந்தைகளுக்கு புஸ்தகம் பிடிக்கும். ப்ராக்கெட்டில் ஒரு ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணோம், அட்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ், பெயரொடிச்சொல் ஃப்ரேஸ். அந்த புஸ்தகம் எப்பேற்பட்ட புஸ்தகம்? எப்படிப்பட்ட புஸ்தகம்? வித் பிக்சர்ஸ் என்றால் புஸ்தக படங்களுடன். ஹீ லாஸ்ட் எ டைமண்ட் ஆஃப் கிரேட் வேல்யூ. அவன் ஒரு வைரத்தை தொலைத்து விட்டான். அது ஒரு சொற்றொடர் வரணும். அந்த வைரத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். ஆஃப் கிரேட் வேல்யூ, மிகச்சிறந்த மதிப்புடைய என்று போடலாம். த ஓல்ட் சேஜ் ஸ்போக் வேர்ட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் விஸ்டம். ஒரு வயதான முனிவர் பேசினார். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சொற்றொடர் பேசணும். அந்த வார்த்தைகளை விவரித்து சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளாக இருக்கணும். ஃபுல் ஆஃப் விஸ்டம் என்றால் என்ன? ஞானம் மிகுந்த வார்த்தைகள். வார்த்தைகள் நிறைந்திருக்கிறது ஞானம். ஷீ இஸ் எ விமன் ஆஃப் கிரேட் இம்ப்யூடன்ஸ். அவள் ஒரு பெண். சில கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள்லாம் இருக்கிறது. ஆஃப் கிரேட் இம்ப்யூடன்ஸ். அந்த பெண்ணை பற்றி விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஜான் கில்பின் வாஸ் எ சிட்டிசன். ஜான் கில்பின் என்பது ஒரு பிரஜையாக இருக்கிறார் நாட்டினுடைய. ஆஃப் ரினோன் என்றால் என்ன? பேரும் புகழும் உடைய ஒரு பிரஜையாக இருக்கிறார். பிக்சர் வரை ஒரு படத்தை. ஆஃப் யோர் ஸ்கூல். அந்த படம் பிக்சர் என்பது எந்த பிக்சர்? என்ன படம்? ஆஃப் யோர் ஸ்கூல், உன்னுடைய பள்ளியினுடைய படம். டூ லீவ்ஸ் ஆர் க்ளோசி. அந்த த லீவ்ஸ், அந்த இலைகள் ரொம்ப க்ளூசி என்றால் என்ன? கண் கவரக்கூடிய, கண்ணை மிளறக்கூடிய, கண்ணை கூச வைக்கக்கூடிய. ஆஃப் திஸ் ட்ரீ, இந்த மரத்தினுடைய இலைகள் ரொம்ப திகட்டாக இருக்கிறது. He heard the sound of voices. அவன் கேட்டான் சத்தம். எப்பேற்பட்ட சத்தங்கள்? சொற்றொடராக வர வேண்டும். ஆஃப் வாய்ஸஸ், சத்தங்கள். Listen to the sound. கேள் அந்த சத்தத்தை. யாருடைய சத்தம்? ஆஃப் த குக்கு, குக்குனுடைய சத்தங்கள். The verdict. verdict என்றால் ஜட்ஜ்மெண்ட், அந்த வழக்கினுடைய தீர்ப்பு. ஆஃப் த ஜூரி. ஜூரி என்றால் என்ன? நீதிபதிகளினுடைய குழு. அந்த வேர்டிக்ட் யாருடையது? நீதிபதிகளின் குழுவினுடைய அந்த தீர்ப்பு. வாஸ் இன் ஹிஸ் ஃபேவர், அவனுக்கு சாதகமாக இருந்தது. த டோர்ஸ் ஆஃப் த ஆஃபீஸ் க்ளோஸ்ட் அப்பான் ஹிம். அந்த கதவுகள், ஆஃபீஸினுடைய கதவுகள். கதவுகள் எந்த கதவுகள்? ஆஃபீஸ் கதவுன்னு போட்டிங்கன்னா ஆஃபீஸ்னால் ஒரே அட்ஜெக்டிவ். ஆஃப் த ஆஃபீஸ் என்று சொல்லுகிற பொழுது சொற்றொடராக வருகிறது. க்ளோஸ்ட் அப்பான் ஹிம், அவனுக்கு மூடியது என்று சொல்லுகிற பொழுது அவனுக்கு வேலை நிறுத்தப்பட்டது. வேலையிலிருந்து தூக்கி எறியப்பட்டான். த வாட்டர் ஆஃப் த கெனல் இஸ் வெரி டீப். தண்ணீர், கெனல் தண்ணீர்னா சொல்லலாம் வாக்கா தண்ணீர்னு. த வாட்டர் ஆஃப் த கெனால், கெனாலுடைய அந்த வாய்க்காலினுடைய என்று வருகிறது சொற்றொடராக. இஸ் வெரி டீப், ரொம்ப ஆழமாக இருக்கிறது. த ரோட் த சர்ச் இஸ் வெரி மட்டி. அந்த சர்ச்சுக்கு செல்லக்கூடிய பாதை ஒரே என்னது? மட்டியாக இருக்கிறது, மணல் கலந்த பாதையாக இருக்கிறது. த ப்ரிப்பரேட்டர்ஸ், அந்த முதலாளிகள் ஆஃப் தட் ஹோட்டல், அந்த ஹோட்டலினுடைய, ஹோட்டல் ப்ரிப்பரேட்டர்னா ஒரே வார்த்தையில் முடிஞ்சிருச்சு ஹோட்டல். த ப்ரிப்பரேட்டர்ஸ் ஆஃப் தட் ஹோட்டல், அந்த ஹோட்டலினுடைய என்று வருகிற பொழுது சொற்றொடராக இந்த பெயர் சொல்லை உரித்து சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. டைட் எஸ்டர்டே, நேற்று இறந்தார். த பாத்ஸ் ஆஃப் க்ளோரி, அந்த வெற்றியினுடைய பாதை. லீட்ஸ் பட் டு த கிரேவ். அது கிரேவ் என்றால் என்ன? சுடுகாட்டுக்கு தான் அந்த பாதை அழைத்து செல்லும். ஆஃப் க்ளோரி என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்கள் ஒரு பெயர் சொல்லை விவரிக்க ஒரு வார்த்தை போதும், அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்வோம். அட்ஜெக்டிவ் பத்தாது, இன்னும் நன்றாக தெளிவாக விவரித்து சொல்ல வேண்டுமென்றால் இந்த பெயர் உரிச்சொல்லினுடைய சொற்றொடர்கள், அட்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேசஸோ யூஸ் பண்ணணும். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். ஆர் யூ கிளியர்? தேங்க்யூ வெரி மச்.